large current gain ज़्यादा होंदा input resistance is relatively low ਇਹਦੀ input resistance ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ low output resistance high frequency response is rather poor so the common emitter configuration is best suited for realizing the amplifier gain including emitter resistance provide performance improvement at the expensive gain of reduction. The common base configuration only has the typical application in amplifier. Much superior high frequency response. इधर high frequency response की इंदा बहुत ज़्यादा high इंदा. The emitter follower can be used as a voltage buffer and exist output stage of multi-stage amplifier. Common emitter amplifier like as ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ emitters common ਹੁੰਦਾ ਔਰ so main basically function of amplifier we use in small stages single stage multi stage and so on so its is main working purpose is the weak signal to the high signal ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ weak signal ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ high signal ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਓਨਲੀ ਵਨ ਟਰਾਂਜਿਸਟਰ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਐਂਡ ਦਾ ਮਲਟੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨੀਡ ਵਾਈ ਨੀਡ ਟੂ ਦਾ ਮਲਟੀ ਸਟੇਜ ਐਮਪਲੀਫਾਇਰ ਬਿਕਾਜ਼ the single stage amplification is very low and multi stage ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ different classes like class A amplifier, class B amplifier, class C, class D. Firstly class A is poor amplification and power distortion factor is the class D amplifier is very high and so we need to the multi-stage amplifier. We use multi-stages very big ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵੀ ਗੈਟ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨੀਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਲਟੀ ਸਟੇਜ ਐਮਪਲੀਫਾਇਰ ਸੋ ਸਿੰਗਲ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਜ ਥਰਡ ਸਟੇਜ ਫਰਸਟ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ and this is divided by the classes class A amplifier, class B, class C or class D. Class A amplifier is very poor amplification, C or poor, but the class D amplifier is very high amplification factor, poor distortion or amplification factor is very high. So this is the main consideration of the we use RC coupled amplifier, transformer coupled amplifier. Transformer coupled ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ we are used two transformer for we in the circuit we required transformer coupling. ਵੀ ਦੋ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਪਲ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੂ ਟਰਾਂਜਿਸਟਰ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਦਾ ਐਂਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੋ ਟਰਾਂਜਿਸਟਰ ਆਪਾਂ ਐਂਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਾਮਨ emitter ਐਂਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਮਨ emitter ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ emitter ਹੁੰਦੀ ਆ emitter ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਾਮਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਦਾ emitter ਕਰੰਟ ਬੇਸ ਕਰੰਟ ਆਰ ਦਾ ਸੇਮ ਐਜ਼ So next we are discussing about the three configuration: common base configuration, common collector, common emitter configuration. So this is the mainly amplifier is depend upon the amplification factor, bandwidth, collector efficiency, distortion, and these are the factor it is the depend upon the amplifier single stage multi stage. So next is the common emitter amplifier. We use common emitter amplification. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ common emitter ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ emitter ਵਾ ਆਪਣਾ
emitter ਜੰਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਕਾਮਨ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਲੈਕਟਰ ਬੇਸ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ, ਕਾਮਨ ਕਰੰਟ, ਕਲੈਕਟਰ ਕਰੰਟ, ਬੇਸ ਕਰੰਟ ਔਰ emitter ਕਰੰਟ ਦਾ different values are we are considered. So same as the we are used resistance R1 R2 for biasing purpose, collect CC coupling capacitor, and we RC coupled amplifier or RL inductance resistance. The total circuit is the earthing by the earthing source. So this is the summary of the three configuration. Summary of, firstly we are discussing about CE amplifier, summary of ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਕਾਮਨ emitter ਐਮਪਲੀਫਾਇਰ ਦੀ, ਲਾਰਜ ਵੋਲਟੇਜ ਗੇਨ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਨਵਰਟਿੰਗ ਐਮਪਲੀਫਾਇਰ, ਇਨਵਰਟਿੰਗ ਸਰਕਟ ਜਿਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਲੈਂਪਿੰਗ ਸਰਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਰਜ ਕਰੰਟ ਗੇਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਗੇਨ ਉਹਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਨਪੁਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਲੋ, output resistance is high, frequency response is poor, frequency response की हो गया था poor होएगा. Summary and comparisons. The common emitter configuration is the best suited for sterilizing the amplifier gain, including RE provide performance improvement at the expense of gain reduction. The common base configuration only has typically application in amplifier much superior high frequency response. The emitter follower can be used as a voltage buffer and exist in the output stage of multi-stage amplifier. So our next topic is multi-stage amplifier. Firstly, the need of multi-stage amplifier. Multi-stage amplifier analysis methodologically. Multi-stage amplifier example, differential amplifier. The need of when single stage amplifier is not working and for high amplification required and high distortion and collector efficiency is quite high we required, then we use multi-stage amplifier. Multi-stage amplifier is example is power amplifier, class D amplifier, differential amplifier. So this is the example of multi-stage amplifier. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਸਟੇਜ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਐਮਪਲੀਫਾਇਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀਕ ਸਿਗਨਲ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ then we preferred multi-stage amplifier. So all analog